Good morning, students. The topic of today's lecture is sentence connectors. Though many of us think that it is one of the easiest topics in our grammar items, it is actually very confusing regarding the issue of conjunction. Sometimes it becomes difficult to differentiate what is conjunction and what is connectors. So first of all, we have to be known to that differences. We have to remember that conjunction or linker. Conjunction always it is used between two words or between two clauses in a sentence. For example, we usually say that Mr. Karim or Rahim or Mr. XYZ is poor, but he is honest. Here we find two clauses. Mr. X is poor and another clause is he is honest. And in between two clauses, the word used but. So one sentence but two clauses are connected with the word but, so this is called conjunction. Sometimes we say Karim and Rahim. So here the two words Karim, Rahim, and in between them there is a word and. So and is conjunction. So conjunction is used between two words and sometimes between two clauses. On the other hand, connector it is used after a sentence and at the beginning of the second sentence. Then you may ask me, then what is the necessity of the sentence connectors? If one sentence is finished and give a full stop, then the sentence connector. Yes, there is a necessity. Necessity comes when we think of the meaning. For example, Mr. X is poor. Mr. X is poor, okay, fine. His economics condition is miserable. There is a full stop. Then if I write he is honest. So what are the differences between two sentences? First one is he is poor. So if anyone becomes poor, he or she may involve in bad activities, but in spite of doing that bad activities, he is remaining honest. So that is the fully different thing. So when two different sentence is connected but there is a full stop, there is a period after first sentence, then to make a connection of the meaning, not the sentence structure, to make a connection between the two sentences, we should use connectors, because connectors help the reader to be attentive to the passage, to the essay and to the writings. So it makes the writing more attractive. So that is why we use connectors. So here the but, in our first example, Mr. X is poor but he is honest. The two clause and
in between the two clauses, but is a conjunction. But in the second sentence, second example, we see that Mr. X is poor, there is a full stop, sentence is finished, structurally it is fully different, and another sentence started with that he is honest. So to make a sense and to make it attractive, we have used the word however. So Mr. X is poor, however he is honest. In Bengali, Mr. X দরিদ্র, তারপরেও দরিদ্র, বাক্য শেষ। হাউএভার অর্থ হলো তারপরেও, কিন্তু, এ সত্ত্বেও, তা সত্ত্বেও, হি ইজ অনেস্ট, সে সৎ। সো we have to be concerned about the connectors. In our exam, we may find some complex or compound sentences where conjunction might be used, and in your exam you may get one or two conjunctions you have to put instead of connectors. Actually, this is a different thing. So you might be actually sure that you will get connectors, but in some cases this might be different. There might have some gaps where you have to use conjunction. Now we shall have a look of some connectors. Let's start with the word similarity. What does it mean? Similarity অর্থ হলো সাদৃশ্য। যখন আমরা দুটো সেন্টেন্স একই রকম দেখব, in that time we shall use the connectors similarity, which connectors like likewise, similarly, correspondingly, by that same token, in the same way. If we read the sentences, now it will be very clear to us. Here it is said that Shimu was late. Shimu, a student, he was late in other activities or in anywhere. অর্থাৎ শিমু দেরি করেছিল। After that sentence there is a full stop, then there will be a gap, and after the gap we will find, here we see that I was delayed, আমিও দেরি করেছিলাম। তাহলে দেখলাম যে এখানে the same thing is happened to persons. শিমু দেরি করেছিল, আমিও দেরি করেছিলাম। তাহলে আমরা যদি এভাবে বলি যে শিমু দেরি করেছিল, আমি দেরি করেছিলাম, এটা যতটা না অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড ইফেক্টিভ, তার চেয়েও বেশি অ্যাট্রাকটিভ হবে যখন আমরা বাংলায় যদি বলি শিমু দেরি করেছিল, ঠিক আমিও দেরি করেছিলাম, ঠিক আমিও, এই যে ও শব্দটা, ঠিক আমিও বা অনুরূপভাবে, এই শব্দ অনুরূপ এবং ও ব্যবহার করার কারণে এই কথাটা আরো বেশি ইন্টারেস্টিং হিসেবে ধরা দেয় আমাদের কাছে। ঠিক তেমনি সেজন্যই আমরা ইংলিশে এখানে যেটা ব্যবহার করব যে অনুরূপভাবে একইভাবে, এই শব্দটির বেশ অনেকগুলো ইংলিশ ওয়ার্ডস আছে, যেমন লাইকওয়াইজ একইভাবে, সিমিলারলি অনুরূপভাবে, করেসপন্ডিংলি, বাই দ্য সেম টোকেন, ইন দ্য সেম ওয়ে একইভাবে। তাহলে এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি শিমু ওয়াজ লেট,
Likewise, একইভাবে I was delayed. There is another example. Aphrodite was worshipped because of her beauty. There was a goddess in Greek mythology. Her name was Aphrodite. She was worshipped because of her beauty. Because of her beauty, what it means that Aphrodite was very beautiful and she was worshipped. Many people worshipped her. Sentence is finished. The second sentence started with Psyche was also worshipped by the people. So there is another name, Psyche. She was also worshipped, maybe because of her beauty. So Aphrodite, first sentence, Aphrodite was also worshipped. In the second sentence, Psyche was also worshipped. So the same thing, same meaning, almost same. So here we will use একইভাবে Psyche also was worshipped. So একইভাবে, here একইভাবে বা অনুরূপভাবে, এটার কানেক্টর হচ্ছে likewise, similarly. তো আমরা এখানে similarly বলতে পারি, আমরা বলতে পারি in the same way. So the two sentences will be like that. Aphrodite was worshipped because of her beauty. In the same way, Psyche was also worshipped by the people. তাহলে এখানে আমরা যে সিমিলারলি বা এই কানেক্টরসগুলো ব্যাপার কারণই হচ্ছে যে লেখাটাকে আরো হার্ড টাচিং করা, যাতে একটি লেখা একটি সেন্টেন্স পড়ার পর দ্বিতীয় সেন্টেন্সের দিকে রিডার্সকে আকর্ষণ করানো যেতে পারে, সেই জন্য আমরা এই শব্দগুলো ব্যবহার করি। অনেক সময় আমরা প্রথম সেন্টেন্স পড়ার পরে when we see বা we find the connectors, we can assume, we can understand what will be the second sentence. যেমন আমরা যদি বলি worshipped, Aphrodite was worshipped because of her beauty. Similarly, when I have used similarly, then the reader will understand, but it will help the reader to understand easily that the Psyche was also the same. The second sentence will also be of the same meaning. I mean, the Psyche, the second person also will be worshipped by someone. So here these words, these connectors indicate that the second sentence will be of similar idea. Now you may ask me that if we get contrasting ideas, two different ideas between two sentences, then what types of connectors shall we use? Yes, in that case, first of all, we can start by giving an example in Bengali, that মিতু খুব কঠোর পরিশ্রম করে, বাক্য শেষ, ফুল স্টপ। এরপরে একটা গ্যাপ, শূন্যস্থান, এরপরে কমা দিয়ে লেখা থাকবে কিন্তু মিতুর ভাই সুমন সে পরিশ্রমই করে না, কাজই করে না। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো ভিন্ন ধারণা, টু ডিফারেন্ট আইডিয়াস। ওয়ান ইজ মিতু ওয়ার্কড হার্ড, অ্যানাদার ওয়ান ইজ তার ভাই সুমন পরিশ্রমই করে না। তাহলে এই বাক্যটি যদি এভাবে বলি, মিতু কঠোর পরিশ্রম করে, তার ভাই পরিশ্রমী করে না, সুমন পরিশ্রমী করে না। তাহলে এই যে দুটো সেন্টেন্স বললাম, এটার অর্থটা যতটা অ্যাট্রাকটিভ হবে, তার চেয়ে বেশি অ্যাট্রাকটিভ হবে যদি আমরা এভাবে বলি, মিতু কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু তার ভাই সুমন পরিশ্রমী করে না। এই যে কিন্তু, যখনই আমি কিন্তু বললাম তখনই কিন্তু রিডার্সরা বুঝে গেছে যে আমি এমন কিছু বলতে যাব যেটা হচ্ছে পরিশ্রমের বিপরীত, যেটা হচ্ছে কোনো প্রথম সেন্টেন্সের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহলে এই যে আমরা these types of connectors will help us to understand what will be going on in the second sentence, and it makes reading comprehensive, and of course it
makes the readers curious about the second sentence. So here, when we get different opposition in two sentences, then we can use the connectors like on the other hand, in contrast, conversely, however, yet, still, nonetheless, nevertheless, even so, in spite of this, despite this. Here the first three words, on the other hand, in contrast and conversely. We can use these words or these connectors when we shall get two different subject. What is the meaning of subject? Subject means the subject of a sentence is, if it is different, then in that case we can use these three connectors. যেমন আমরা এখানে যেটা বললাম যে মিতু ওয়ার্কড হার্ড, এখানে আমরা পরিশ্রমের কথা চিন্তা করে দিয়েছি যে হাউএভার বা অন্য কিছু, যে কিন্তু, কিন্তুর ইংরেজি কনজাংশন হচ্ছে বাট, কিন্তু কানেক্টরস হচ্ছে হাউএভার। আমরা যদি লক্ষ্য করি, আমরা ইচ্ছে করলে এখানে হাউএভারের পরিবর্তে অন দি আদার হ্যান্ডও ব্যবহার করতে পারি এবং আমরা করেছিও। কারণ হচ্ছে এখানে একদিকে সাবজেক্ট হচ্ছে মিতু, অন্যদিকে বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে সুমন, সম্পূর্ণ টু ডিফারেন্ট সাবজেক্টস। দ্যাট ইজ ওয়াই উই ক্যান ইউজ অন দি আদার হ্যান্ড। এই জন্য এই তিনটিকে আমরা একটু আলাদাভাবে লিখেছি। মিতু ওয়ার্কড হার্ড, মিতু কঠোর পরিশ্রম করে, বাক্য শেষ, ফুল স্টপ, এরপর একটা শূন্যস্থান থাকবে। আর অবশ্যই আমরা জানি যে কানেক্টরসের পর একটা কমা দিতে হয়। তো মিতু ওয়ার্কড হার্ড, ফুল স্টপ, দেন there will be a gap, and after comma, Shumon hardly worked at all. So two different things we will use on the other hand, or we can use in contrast or however. The same way, Milon is an optimist. Milon একজন আশাবাদী, বাক্য শেষ। নীল ইজ পেসিমিস্ট, নীল হতাশাবাদী, দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সুতরাং আমরা বলবো কিন্তু নীলই হতাশাবাদী। এই কিন্তুরই ইংলিশ কানেক্টরস অনেক আছে। তো এখানে আমরা বলতে পারি ইন কন্ট্রাস্ট বলতে পারি, তবে এখানে বেটার হবে হাউএভার, কিন্তু নীল ইজ পেসিমিস্ট। In the third example, we see Aphrodite orders her son Cupid to make Psyche fall in love with an ugly monster. Aphrodite she tells her son to make a girl to make fall in love with an ugly monster, but in spite of doing this work, what did Cupid do? Cupid himself fell in love with Psyche. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাকে যেটা করতে বলা সেটা না করে সে অন্যটা করেছে। তাহলে দুটো সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী, two different things. So here we can say that in spite of this, এটা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি, আমরা এখানে however ব্যবহার করতে পারি, however, তাহলে Aphrodite orders her son Cupid to make Psyche fall in love with an ugly monster, but however he himself falls in love with Psyche. তোমরা এখন বলতে পারো স্যার আপনি হাউএভারের সাথে বাট কেন ব্যবহার করলেন? বাট তো হচ্ছে কনজাংশন, কেন এখানে কনজাংশন হবে? তো ফুল স্টপ আছে মনস্টারের পরে। This is because many linguists say that but is also labeled as conjunction and connector, অর্থাৎ বাটকে কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কনজাংশন হিসেবেই ব্যবহার করি আমরা, এবং একই সাথে সেটাকে কানেক্টর হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। সেজন্য আমরা ইচ্ছে করলে বাটও দিতে পারি, তবে বাট না ব্যবহার করে হাউএভার ব্যবহার করাটাই উত্তম। Now we shall discuss about listing. Listing, yes.
For example, your brother, the name of your brother is Rubel. Rubel has lots of good qualities. I have said lots of good qualities. So there are many qualities he possesses. So these good qualities, if you are going to say, you have to say one by one. So in that case, you have to make a list of those good qualities, and in telling those good qualities, you may attract the reader by adding some connectors before each qualities. For example, Rubel plays football. Rubel ফুটবল খেলে। এরপরে আমরা যদি দেখি হি রানস হিজ বিজনেস, দ্বিতীয় লাইনে সে তার ব্যবসা পরিচালনা করে। তাহলে আমরা দেখতেছি সে প্রথমত ফুটবল খেলে, ব্যবসা পরিচালনা করে, এরপর আরও কিছু থাকতে পারে। তাহলে এগুলো তার কার্যাবলী, একটা পর একটা কাজ যখন আমি তার সম্পর্কে বলতে যাব, বা কোনো কিছু এক্সাম্পল যখন আমি যদি বলি যে রুবেল ইজ এ গুড ম্যান, গুড বয়, রুবেল ভালো ছেলে, এরপর যদি বলি যে হি goes to the college regularly, he helps the poor, he obeys his parents, তাহলে এই যে তিনটা বাক্য বললাম, প্রত্যেকটা বাক্যই হচ্ছে এক একটা লিস্ট তার গুণাবলীর, এক একটা, বা তার ভালো ছেলে তার এক একটি গুণ। সেই গুণগুলোর প্রত্যেকটা বাক্যের আগে আমি যদি ব্যবহার করি কিছু কানেক্টার্স, যেগুলো লিস্টিং তালিকাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, সেগুলো ব্যবহার করলে লেখাটা আরও বেশি অ্যাট্রাকটিভ হবে। যেমন রুবেল প্লেস ফুটবল, রুবেল ফুটবল খেলে, এছাড়াও সে তার বিজনেস পরিচালনা করে। এই যে এছাড়াও, আমরা বাংলা কিন্তু অহরহ সেগুলো ব্যবহার করি, অনেক কানেক্টার্স। রুবেল প্লেস ফুটবল, রুবেল ফুটবল খেলে, অধিকন্তু হি রানস হিজ বিজনেস। অধিকন্তু, এছাড়াও, এই শব্দগুলোর ইংরেজি শব্দ হচ্ছে অলসো, বিসাইডস, ফার্দার, মোরওভার, ফার্দারমোর, ইন এডিশন, প্রায় একই কাছাকাছি উত্তর। তাহলে আমরা এখানে যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারি। রুবেল প্লেস ফুটবল, বিসাইডস হি রানস হিজ বিজনেস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এখানে আরও কিছু দেখি লিস্টিংয়ের ক্ষেত্রে, ফার্স্ট ব্যবহার করতে পারি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি। তাহলে এগুলো কেন? এগুলো হচ্ছে আমরা রুবেলের এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে মাত্র দুটি এক্সাম্পল। হ্যাঁ, আমরা মোর ওভার ব্যবহার করতে পারি। এরপর যদি সে তার সাথে যদি আরও কিছু করে, যেমন আমরা যদি বলি যে হি ইজ সুইমার, তাহলে আমরা তৃতীয় বাক্য বলতে পারি। প্রথমটা যদি এখানে যদি মোর ওভার দিই, পরের বাক্যের আগে বলতে পারি ইন এডিশন হি ইজ এ সুইমার। তাহলে একের পর এক যখন প্রত্যেকটা কাজের আগে আমরা যে কোনো, তবে একটা মনে রাখতে হবে যে উই হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট উই শুডন্ট ইউজ ওয়ান কানেক্টর, দ্য সেম কানেক্টর in different places more than one times. If we use moreover first time, the second time we should use besides, third time we should use further, like that. এছাড়া আমরা যেটা করতে পারি, এই শব্দগুলো ব্যবহার না করেও উই ক্যান ইউজ দ্য ওয়ার্ডস, ক্রোনোলজিক্যাল ওয়ার্ড, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি। যেমন আমরা সেকেন্ড এক্সাম্পলে দেখি, ওয়িং এ কার হ্যাজ সাম অ্যাডভান্টেজেস। নিজস্ব গাড়ি থাকাটা কিছু উপকার আছে। কি উপকার? আমরা যদি দেখি এখানে উত্তরগুলো দেওয়া আছে। প্রথমত হচ্ছে ইট গিভস ইউ কমফোর্ট, এটা তোমাকে কমফোর্ট দেয়। দ্বিতীয় সেন্টেন্সে লেখা আছে ইট সেভস ইউ এ লট অফ টাইম, এটা তোমার অনেক সময় বাঁচায়। পরের তৃতীয় যেটা এক্সাম্পল এবং শেষ এক্সাম্পলে দেওয়া আছে, ইট গিভস ইউ গ্রেট ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট, এটা তোমাকে চলার স্বাধীনতা দেয়। তাহলে আমরা দেখলাম যে প্রথম সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইন জেনারেল, যে ওয়িং এ কার হ্যাজ সাম অ্যাডভান্টেজেস, এটার অনেক উপকারিতা আছে। এরপরে তিনটে এক্সাম্পল আমি ইচ্ছে করলে এখানে বলতে পারি, যেহেতু তিনটি অ্যাডভান্টেজেস। প্রথম অ্যাডভান্টেজ যেটা ইট গিভস ইউ কমফোর্ট, প্রথমটার আগে আমরা কিন্তু অলসো বা বিসাইজ ব্যবহার করতে পারি না, ফার্দার মোরও ব্যবহার করতে পারি না, যেহেতু এটা প্রথম
প্রথম অ্যাডভান্টেজ আমরা ফার্দারমোর কখন ব্যবহার করি, প্রথমটার পরে দ্বিতীয়টা, তাহলে প্রথমটার ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট শব্দটা ব্যবহার করতে পারি, ফার্স্ট অফ অল ব্যবহার করতে পারি, টু বিগিন উইথ ব্যবহার করতে পারি। ফার্স্ট অফ অল ইট গিভস ইউ কমফোর্ট, এখানে এইটা উঠেনি, ইট গিভস ইউ কমফোর্ট, এটা তোমাকে কমফোর্ট দেয়, আরামদায়ক এটা। এরপরে দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করবো, যেহেতু এটা প্রথম তাহলে দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আমরা সেকেন্ডলি ব্যবহার করতে পারি। সেকেন্ডলি ইট সেভস ইউ এ লট অফ টাইম, তবে আমরা আমাদের স্বাধীনতা আছে, আমরা ইচ্ছে করলে দ্বিতীয়টা সেকেন্ডলি না বলে বলতে পারি ফার্দারমোর। প্রথমটা যেহেতু বলা হয়ে গেছে তাহলে দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে ফার্দারমোর ইট সেভস ইউ এ লট অফ টাইম। আচ্ছা, যদি আমরা ফার্দারমোর ব্যবহার করি, সেকেন্ডলি শব্দটার জায়গায় ফার্দারমোর ব্যবহার করি, তাহলে তৃতীয়টার ক্ষেত্রে আর থার্ডলি ব্যবহার না করে আমরা ফাইনালি অথবা আমরা আরেকটি কানেক্টর মোর ওভার ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু যখনই আমি ফার্স্টলি যদি কখনো ব্যবহার করি তাহলে সাধারণত এটাই বেটার টু ইউজ দ্য ওয়ার্ডস secondly in the second sentence, and in the next sentence we should use thirdly, and if the third sentence is the final sentence we should use, but we can use finally। তাহলে আমরা দেখতে পাই যে আমরা যখন কোনো গুণ কোনো লিস্টের ক্ষেত্রে প্রথম লিস্টে আমরা ফার্স্টলি ব্যবহার করি, তাহলে দ্বিতীয় সেন্টেন্সে আমরা সেকেন্ডলি ব্যবহার করতে পারি বা মোরওভার ব্যবহার করতে পারি, তৃতীয় সেন্টেন্সে আমরা থার্ডলি ব্যবহার করতে পারি, এভাবে ক্রমান্বয়ে ফোর্থলি, ফিফথলি, এবং লাস্ট যদি সেটা লাস্ট সেন্টেন্স হয় তাহলে সেখানে আমরা ফাইনালি ব্যবহার করতে পারি। অথবা আমরা ব্যবহার করতে পারি প্রথমটা ফার্স্টলি, দ্বিতীয়টা মোরওভার, তৃতীয়টা ফার্দারমোর, চতুর্থটা যদি শেষ হয় তাহলে ফাইনালি, এভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি। So we have to study these 3 examples, 3 connectors, and I hope you will read it in your home, and you should go through the board questions. And this is the first part of connectors, and the second part of the connectors we shall discuss in our next class. Until then, I hope you all will be okay, fine, inshallah. Thank you.